Okay, good evening, sir. My group and I would like to explain the presentation assigned by you. We will explain about the background of the Elizabethan age. First, my name is Nasha Safwan. My name is Gita Cihani. My name is Leni Safitri. My name is Aisyah Julianti. I'm Ratu Sigalingging. What is Elizabethan age? So, the Elizabethan age in English literature refers to the period that coincides with the reign of England's Queen Elizabeth I from 1558 until 1603. The Elizabethan period is considered from 1550 to 1630. All the works written during this period are considered Elizabethan literature. Queen Elizabeth was a great patron of the arts, extending her patronage to remarkable artists and performers, thus leading to a surge in work of art produced. This is why the period is also referred to as the Golden Age, because of the flourishing of art and artists during this time, with the growing wealth and status of the English population as the result of the flourishing Golden Age and the English Renaissance. Queen Elizabeth I was regarded highly by her subjects. She also painted her public image as one devoted to England and its people, especially by calling her the Virgin Queen who was married solely to England. Jadi pada masa ini disebut sebagai the Elizabethan Age karena pada masa ini kepemimpinan Inggris dipimpin oleh Ratu Elizabeth I, tepatnya pada dari tahun 1558 sampai 1603. Pada masa ini sastra, kebudayaan dan juga seni berkembang sangat pesat, sehingga melahirkan sastrawan-sastrawan terkenal tentunya, yaitu ada William Shakespeare, Jane Benson dan juga Christopher Marlowe. Oleh karena itu, karena perkembangan kebudayaan, seni dan juga sastra pada masa ini sangat pesat, periode ini disebut sebagai the Golden Age. Salah satu pengaruh kenapa perkembangan seni, budaya dan juga sastra dalam periode ini telah berkembang sangat pesat, yaitu salah satunya dipengaruhi oleh pengaruh Renaissance. Renaissance sendiri berasal dari bahasa Prancis yang artinya rebirth atau kembali lahir. Maksudnya yaitu merujuk pada kebangkitan kembali minat terhadap pengetahuan, terhadap seni dan juga kebudayaan pada masa itu. Renaissance sendiri ini muncul pertama kali di Italia sekitar abad ke-14 dan menyebar ke seluruh Eropa pada abad ke-15 dan 16. Okay, the background of the Elizabethan age. Religion background. Queen Elizabeth's father Henry VIII broke away from the Catholic crown and separated the crown of England from papal authority in 1533 to divorce his wife. Catherine of Aragon. This led to religious unrest in England after King Henry VIII reign. During Edward VI and Mary I's succession, the religious unrest only increased. Queen Elizabeth I religious tolerance led to a time of peace between religious factions. This is the reason people celebrate her reign. And social background. In this period, people live in extreme poverty due to a wide wealth gap among the different social groups. Families that could afford to send their sons to school, while daughters were either sent to work and earn money for the household or be trained to manage a household, do domestic chores and take care of children
in the hopes of them marrying well. Politic background. During the reign of Queen Elizabeth I, the parliament was not yet strong enough to pit itself against royal authority. This changed after the succession of James I of the Crown. An elaborate spy network and a strong military force led numerous assassination attempts on the Queen. The period was also marked by political expansion and exploration, the threat of goods thrift, leading to a period of commercial progress. Literature of the Elizabethan Age. The Elizabethan Age is considered to be the height of the English Renaissance. An inclination marked it for the classic. Poets and dramatists took inspiration from Italian forms and genres such as the love sonnets, pastoral poems, and allegorical epics. Musicality, rhythm, verbal sophistication, and romantic exuberance are prioritized by many writers over form, leading to the new structures like the introduction of English mode or Shakespearean mode. Jadi pada Elizabethan Age ini bisa disebut sebagai masa kejayaan pada English Renaissance karena pada masa ini banyak penyair dan musisi terkenal bermunculan sehingga poet and drama menjadi sangat terkenal. Mereka para penyair ini mengambil inspirasinya dari Italia seperti love sonnet, pastoral poems, and allegorical epics. Sehingga pada masa ini membawa ke struktur yang baru seperti struktur pada English modern dan struktur pada William Shakespeare. Next slide. William Shakespeare. William Shakespeare from 1564 until 1616 was known as the Bard of Stratford, as he hailed from a place called Stratford upon Avon in England. He is credited with having written 39 plays, 154 sonnets, and other literary works. A prolific writer, much of the vocabulary we use today in our everyday lives was coined by William Shakespeare. He was a part owner of a theater company that came to be known as the King's Men, as it received great favor and patronage from King James I. Even during the reign of Queen Elizabeth I, Shakespeare received patronage from the monarch and often performed for her. Jadi pada Elizabethan Age ini ada satu musisi terkenal yaitu William Shakespeare. Dia disebut sebagai Bard of Stratford karena dia menulis 39 drama dan 154 sonet. Kosakata yang kita gunakan saat ini itu diciptakan oleh William Shakespeare. Mostly diciptakan oleh William Shakespeare. Dan di next slide ini ada beberapa karya yang terkenal pada masa William Shakespeare. Yang pertama pada tahun 1599 sampai 1601, William Shakespeare ini menciptakan Hamlet. Ini menjadi salah satu karya terkenalnya. Lalu berikutnya pada 1603 dia membuat karya Othello, dan jauh sebelum itu juga dia telah membuat karya yang mungkin semua orang sudah menontonnya dan tentu akan mengetahuinya, yaitu Romeo and Juliet. Ini dibuat oleh William Shakespeare pada tahun 1595. Lalu pada 1606 dia membuat karya Macbeth. Ben Jonson is identified by some of the first poet literature as he revisited patronage from Arthur's contact and as early pension. Ben Jonson's work was influenced by his social, cultural, and political engagements.
Johnson was well equipped with Shakespeare, and the later theatre company often produced Johnson's plays. While during his lifetime, Johnson was often critical of Shakespeare's work. He also credited Shakespeare as a genius in the plays to the first folio. Oke, perjalanan karir seorang Ben Jonson itu adalah berawal dari bekerja sebagai tukang batu dan tentara sebelum beralih ke dunia akting dan penulisan drama. Karirnya diwarnai dengan masa-masa sukses dan kontroversi. Ia terlibat dalam beberapa duel, salah satunya itu berujung pada pemenjaraan, dan dramanya terkadang memicu pertikaian politik dan artistik. Terlepas dari tantangan tersebut, ia memiliki masa-masa Potornes dan dukungan kerjaan, terutama di pemerintahan Raja James I. Dan Johnson ini juga dikenal sebagai penulis drama, penyair, dan kritikus sastra Inggris Renaissance yang sangat berpengaruh. Sering dianggap sebagai penulis drama Inggris kedua terpenting setelah Shakespeare. Dampaknya terhadap sastra dan teater Inggris tidak dapat disangkal. Sir Christopher Marlowe was a contemporary of Johnson and Shakespeare and a prolific poet and playwright. He is best known for his translation of Goethe's tale of Dr. Faust, which Marlowe titled The Tragical History of the Life and Death of Dr. Faustus. Marlowe employed the blank verse to compose his work, popularizing the form in Elizabethan age. So, Christopher Marlowe ini adalah seorang kontemporer Johnson dan Shakespeare. Dia adalah seorang penyair dan penulis drama yang produktif, terkenal karena terjemahannya atas kisah Goethe tentang Dr. Faust yang diberi judul The Tragical History of the Life and Death of Dr. Faustus. Itu sekitar tahun 1592. Marlowe juga berperan penting dalam mempopulerkan penggunaan blank verse atau puisi tanpa sajak dan puisi dengan irama iambik dengan pentameter yang tidak berirama. Lalu berikut ini adalah karya-karya dari Christopher Marlowe yang diawali pada tahun 1585, yaitu ada Dido, Queen of Carthage, and then di tahun 1589 ada The Jew of Malta, and then pada tahun 1587 ada Tamburlaine the Great, and terakhir pada tahun 1592 ada Dr. Faustus, his most famous work. That's all the presentation from us, sir. Please apologize and please correct if there is an error in our explanation. Thank you.